А що так мало, там на один глоток? Это же это, достать. Ну і що? Так, щоб уже... Я люблю горько. О, там такого. А ты допио пила? А? Допио есть еще. Ну, еще ночью. Ну, просто хороший такой ключи брать. Есть ключи? Кто? Ключи. Anytime it's freshly ground like that, it's good. Да, начинают 42 закрыл и все, уже все зашло. Так лоуду помрут же. Нет, криминально. Наоборот, когда начинается обед, дверь закрыта, и пусть можно обед забыть. Так вони решетку поперекусують. Ну, а где вы кушали? Что вы кушали? О, що ми тільки не кушали? Ми не кушали, ми фуагру. Ой, я люблю фуагра. Що ми ще не кушали? Чорну ікру, красну ікру не кушали. Не, не люблю. Навіть кабачкову не кушали. А морская? Може онлайн. All right. Any questions come to your mind while you're having your lunch? Ви поки обідали, у вас в голові якась мозгова діяльність відбувалася? Може, у вас якісь Taking a nap. запитання з'явилися? Чи ви, може, коли спали, щось проснилося? Ні? No dreams about. Не було жодних снів про Ісаїю. What? Oh, no, we're No good. dreams about it, and I said Isaiah. Okay. All right, so we're on these 6 woes, chapter 5, 8 through 23. 5 глава, вірші з 8 по 23, перелік горя, яке упаде на Ізраїль. So God is setting forth their sin and is followed by an announcement of punishment. Тобто Бог виголошує тут, в чому їхній гріх, і яке за цей гріх послідує покарання. In 5, 8 to 10, В 5 главі з 8 по 10 вірш you have a woe upon greedy land grabbers. горе на зажерливих примножувачів земель своїх. They were stealing people's farms Вони забирали людські поля just so they could live by themselves. просто для того, щоб там на тих полях, на тих землях самим замешкати. So look at the punishment, verse 10. Подивіться в 10-му вірші, яке покарання їм, яке їм горе проголошується. Large amount of property, Величезні частини їхнього майна tiny amount of return. приноситимуть зовсім незначний мізерний врожай. Then we have woe to the drunkards. Потім виголошується горе п'яницям. They rise early so they can drink Вони прокидаються чим пораніше для того, щоб напитися. and continue drinking all night. І продовжують пити аж до глибокої ночі. (13 to 17) is the spiritual dullness З 13 по 17 вірш говориться про духовну тупість, that comes затупіння, and leads to their captivity. яка серед них настає і яка є причиною їхнього полону. The word therefore appears, so this is part of the problem from the drinking. От 14-й вірш там тому-то. Це вказує на те, що причиною стало пияцтво. He's going to bring them down. Він їх порушить. And verse 18 and 19 is a woe to those who 18-19 вірш. Горе тим, хто love sin and brag about it. люблять гріх і хваляться своїм гріхом.
20 is those who call evil good and good evil. В 20-му вірші горе тим, хто зло називають добром, а добро називають злом. They've lost the ability to know good from evil. Бо вони втратили спроможність відрізняти добро від зла. Verse 21 is a woe on those who think they know, Горе тим, хто вважають, що вони нібито щось знають, but are simply self-deceived. але насправді вони самі себе обманюють. They establish their own authority for things. І вони встановлюють своє мірило справедливості і моралі. The next woe is verse 22. Наступне горе в 22-му вірші описане. It's those who brag about their drinking and justify the mistreatment of the righteous. Там горе тим, хто попивають вино і хваляться цим, а також тим, хто порушують справедливість і правосуддя. And they do that for personal gain, for bribes. Роблять це заради власної користі, заради власного зиску. In Hosea 4:11, he talks У about Осії how 4:11 він говорить про те, new wine takes away understanding of people. як молоде вино забирає у людей спроможність розуміти. So that's the end of the woes. На цьому горе закінчується. But in verse 24 І в вірші 24 through 30, до 30-го вірша we have a description of the Assyrians. описується Асирія. They're going to come in and destroy the same way fire destroys stubble. І вони прийдуть таким чином, яким вогонь приходить і пожирає стерню. Anybody here grow up on the farm? Хтось із вас виріс, може, в селі? Майже слово. You ever burn off the stubble? Вам доводилось коли-небудь стерню палити? Чи, може, бачили, як палять стерню? Ну, після Burns pretty quick, right? Стерня, як стерня по-російськи буде? Стерня. Стерня. Ну, полін, короче. Стерня. Коротше, коли скосили пшеницю, залишаються стерчаки такі, що на полі. There's probably word. They forgot. После укоса. I know the Ukrainian word. I don't remember the Russian word. Після покосів, да. І от суху стерню часто спалюють. So we're having a failure to communicate. No, we kind of established it, re-established it. Oh, okay. You know what we're talking about. Well, it should be in the Russian text Yeah. there, I think. Mhm. But how many Bibles we got here now? Well, this is New Testament because Oh, it's okay. easier to browse. But I have Ukrainian, Russian, and English. the King James. Okay. 24 вірш, що у вас там написано? 5.24. У стерня ж український, а у вас солому. Ну, це не зовсім солома, це те, що залишається в землі. Окей. So anyway, the idea is when you start to fire, it just spreads very rapidly. and consumes Смисл all в of it. тому, що коли починають запалювати, воно сухе, дуже швидко горить, дуже гарно займається, і, як правило, в ціле поле тоді відразу вкривається вогнем. Matter of fact, my wife grew up in Моя дружина виросла an area where there are a lot of farms. She was not on a farm, but в такій сільськогосподарській місцевості. Сама вона не на фермі виросла, але були ферми навколо. occasionally the farmer would І час від часу drive his truck out to the field and drive into the field and park it, and it would be hot, and some of the would be up underneath the engine and would catch fire and destroy the truck and burn the whole field.
Таке траплялося, неодноразово траплялося, коли хтось там на вантажівці або трактором заїжджав на поле в літню пору, коли дуже жарко, і стерня або там суха трава відразу займалася, знизу, там чи можливо іскра якась була, чи просто від спеки, розпечений двигун гарячий, загоралося і згорали вантажівки чи трактора, і згорали цілі поля збіжжя. So the idea is there's going to be no stopping the Assyrians. They're just going to come in and асирійці consume прийдуть everything так, in що their їх way. не можна буде зупинити, вони прийдуть і пожируть все, що вони бачитимуть, що вони зустрінуть на своєму шляху. In Kings, it describes how they captured 46 walled cities when they came into Judah. В четвертій книзі царства говориться про те, що за часів правління Єзикії вони пройшли, захопили 46 укріплених фортифікованих міст в Юдеї. Couldn't stop them. Тобто їх мури не могли зупинити, нічого їх не зупинило. And notice what God says at the end of verse 25. Зверніть увагу, про що Бог говорить в кінці 25-го віршу. He says his arm is stretched out in the beginning of verse 25. На початку віршу він каже, що рука його витягнута. And he's stricken them. Він їх вражає. And yet his anger is not turned away. І навіть після покарання гнів його від них не відвернувся ще. His hand is still outstretched. Тобто рука все ще продовжує бути витягнута над ними. God would punish them, Бог наказує їх, but they wouldn't repent. вони не каяться. And so he would continue to punish. Він продовжує далі їх карати. You remember how he put it in chapter 1? Пам'ятаєте, як в першому розділі сформульовано? In verse 5? В 5-му вірші. 5 and 6. В 5-му і 6-му віршах першої глави Ісаї. He asked the question in the opening of verse 5, why should you be stricken again? В 5-му вірші він починає з того, що каже, та скільки ж вас ще бити? God says, I punished you. Бог каже, я вас караю. Repent. Покайтеся. But I need to punish you again because you Але won't він каже, repent. але мені доводиться вас знову карати через те, що ви не каєтеся. We have a phrase for that in the U.S. В Сполучених Штатах є такий, усталений вираз, фраза така. Slow learners. Стосовно тих, хто повільно вчаться. Такі тугі до навчання, там, чи повільні до навчання. Little like Ніби, знаєте, як Samson. Як Самсон. You remember the story of Samson when he went to Delilah? Коли до Деліли, коли він прийшов. And she said, what's the source of your strength? Вона йому каже, а в чому сила твоя? And he told her a story and she tried it. Він їй розказав, там, баєчку придумав, вона спробувала. He goes back. Знову повертається до неї. Samson, what's the secret of Самсон, your так в strength? чому ж таємниця твоєї сили? Tells her another story, Він she знову tries it. придумує щось, вона знову пробує це. Happens again. Знову і знову це відбувається. What's he eventually do? А потім врешті-решт, що він робить? Правда, я говорю. Tells her the truth. Tells her the truth. Very slow learner. Туго він учився. Туго вчився. Think about it. Подумайте про це. If somebody tries to harm you, Якщо хтось намагається тобі вчинити шкоду, are you going to keep going back and giving them more opportunities? ти що, будеш до цієї людини повертатися знову і знову, даючи їй все більше і більше можливостей тобі нашкодити? So here's Judah. І ось Юдея. God is saying, I punished you. Бог каже, я вас I want to караю. bless you. Я хочу вас благословляти. All you need to do А все, is що вам треба зробити, це repent. покаятися. Do the Робіть все правильно. but they refuse. А вони відмовляються. And so he says, okay, Він каже, ну що ж, the Assyrians асирійці are coming. наближаються. And notice verse І 27. подивіться 27-й вірш. They're not going to get tired. Вони не втомляться. They won't stumble. 5 глава. Вони не спотихнуться. They're not going to have any problems. У них не буде ніяких проблем. They have sharp arrows. У них гострі стріли. 28 вірш. You can't defeat God. Бога перемогти неможливо. But they kept trying. Але вони продовжували намагатися.
So, any questions? Є запитання у вас? All right, let's look at this call of Isaiah in chapter 6. Давайте тепер розглянемо покликання Ісаї в 6 главі. We're going to spend a little more time on this one. От цей уривок, на цьому уривку ми проведемо трошки більше часу. This one is important. Бо це дуже важливо. Now, first, По-перше, when does Isaiah get this vision? коли Ісая отримує це видіння? Год смерти царя Озии. In the day of death of Death Ісая. of the king. Мгм. Okay. Рік смерті царя. So, why will this? Чому? Well, first of all, let's see. Перш за все, давайте подивимося. Where does he see God? What is God doing? Де він бачить Бога? І що Бог робить? Высоко на престоле. He says he is high on the Throne. throne, yeah. Who sits on a throne? Хто сидить на престолі? In this life, who sits on the throne? От в нашому житті хто сідає хто сидить на престолі? The king. The king. So here's Uzziah. He's been a good king. Озія, який був хорошим царем. His son's been his co-regent, Його син був корегентом. Як ми but знаємо, так? Uzziah is the one still making the decisions. Але всі рішення приймає Озія. He's been a good leader. Він був хорошим лідером. Things that the economy's been good. В плані економіки все було добре. The army's been strong. Армія була укріплена. He's been a good servant to God. Він був хорошим слугою Богові. He's dead. І він помер. Now what's going to happen? А що тепер станеться? Is his son going to be good? Його син буде хорошим? Is he going to be bad? Чи буде поганим? Don't know. Ми не знаємо. Все зависит от него. It depends on him. Depends on him. But Але based on this vision, на основі цього видіння, who's really ruling in Judah? хто насправді править в Юдеї? Ну, Господь. God. God. So you don't need to worry, Isaiah. Тому, Ісайя, тобі не треба переживати. You don't need to worry, faithful remnant, Тобі не треба переживати остаток вірний. because God is Бо ultimately the one who's reigning and in control. Врешті-решт, саме той, хто править, і саме той, хто тримає все під контролем. So the nation is in mourning over the loss of their king. Народ в смутку, в жалобі за померлим царем. But Isaiah is Але permitted to see Ісайя- God on the throne so that everyone can know God is alive and he's still reigning А Ісаї дозволено, and it will be okay. щоб він побачив Бога на престолі, що Бог живий, він нікуди не дівся, він править, він царює над ними, і все буде добре. Ukraine ever experienced the death of a leader while he was ruling? Probably not in this lifetime. Well, Soviets, Brezhnev. I remember when Brezhnev died. I remember actually three of them died. Probably none of these In a folks row. would remember any of that though. На вашій пам'яті хтось із лідерів вашої країни помирав так під час свого перебування на високому посту? Брежнєв, Андропов, Черненко? Хтось пам'ятає таких, ні? Ні, не, бо я пам'ятаю, я застав. Ну, Єльцин це не наш. А от на моїй пам'яті Брежнєв помер, потім після Брежнєва Черненко, потім Андропов, і потім Горбачов став цим. Я помню вот это. Он же потом помер. Якого? Ну, что спиртным был на речи. Ні, так я ще живий. Я же живий. Не, я думаю, он уже помер, нет? Горбачов ні. Да. Райка померла, а Горбачов ще живий. Всі там будуть. Окей, не дам remember. I figured. Ну, при владі мало хто. You must remember JFK, you know. Да, живой. I guess he was the only one. Yeah, I was very young, but I still remember how worried some Then- adults were.
пам'ятає, як загинув, ну він був ще достатньо молодим сам, як загинув Кеннеді. Як Кеннеді убили. I was in first grade. Yeah. 63-й рік, 1963. Yeah. В 63-му році Лендон каже, що він був дуже молодий, дуже юний в першому класі. Ну, круто. I was the second grader when Брежнєв дали. Я був в другому класі, коли Брежнєв помер. Плакали, ридали всі. Of course, the concern there may be a little different from Там, Kennedy. Искренне плакали или так? Then I'm assuming. Maybe I shouldn't assume. But мама так сказала, що він anyway. All right. Well, enough of that. Ну, да, годі про це. Вы на камеру сами сказали. Що всі плакали? Что все, значит, и вы тоже? Ні, я не плакав. Та я малий був, я зовсім не розумів взагалі, що відбувається. Але я знаю, що всі ридали. Траур був по всьому Совєтському Союзу. Вовшки помер. Okay. So what does Isaiah see here? Що Ісая тут бачить? He saw the Lord, that is Adonai, Він побачив Господа. І тут це Sitting on his Адонай, який восідає на престолі своєму. and we noted earlier this is Jesus that he's actually seen. Ми раніше з вами відмітили, що Ісая бачив, власне, там безпосередньо самого Ісуса, Also known as Jehovah, verse 3. який також відомий нам як Єгова в 3-му вірші. Now it says that his garment filled up the temple. Тут сказано, що одіж його заповнила, ну там кінці одежі його заповнили храм весь. So there's no room here for anybody or anything else. І в цьому місці немає місць, немає, ну тут, де це все відбувається, немає місця ні для чого, ні для кого іншого, крім нього. So God is the one Бог who's саме in той, full control. хто має повний контроль. Excuse me. And above it were the seraphim. Зверху стоять серафими. Interesting description about them. Цікавий опис їх. 6 wings. 6 крил у кожного. Two covers their face, 2 крилами вони обличчя своє закривають. which would be an expression of humility. І це своєрідний символ пониження. Тобто вони, ну, символ такої скромності. Two covered the feet, 2 крилами вони вкривають ноги. symbolic of obedience І це символізує їхню покірність and service. і служіння. And two were used to hover near the throne. А 2 крилами вони, на 2 крилах вони летять, парять над престолом. Да? Why would he be hovering near the throne? Чому вони біля престола літають? What might that represent? Що може це представляти для нас? First of all, Serving. okay, they're serving, so if they're hovering, they're probably ready for instructions so that they can go as soon as they're instructed. Вочевидь, вони очікують наказу і готові його виконати, щойно їм буде сказано, що робити. Look at Daniel 9, 20 and 21. Книга пророка Даниїла 9, 20-21? 20-21. 20-21. Up 9. Дев'ята голова, да? Так, 9 глава Даниїла, 20-21. Окей.
Прочитать? Да. И когда я еще говорил и молился, и исповедовал грехи мои, и грехи народа моего Израиля, и повергал мольбу мою пред Господом Богом моим о святой горе Бога моего, когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы и вразумлял меня, говорил со мной и сказал: «Даниил, теперь я шел, чтобы научить тебя разумению». 23. Угу. В начале моления твоего вышло слово, и я пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний, так вникни в слово и уразумей видение. Угу. All right, so how does Gabriel get there? Як Гавриїл дістався цього місця? He flew. He flew. So these two are there hovering, Ось ці серафими, вони теж там літають, waiting instructions so they can immediately go and fulfill the очікуючи mission. наказів, щоб відразу, коли буде наказано, щоб вони полетіли і відразу здійснили те, що їм наказано. And what are they crying as they are there? І будучи там, що вони проголошують? Holy, holy, holy. Lord said. Это Lord на что God это Исаия Almighty. или нет? Мгм. Crying out, holy, holy, holy. Мгм. What does it mean to be holy? Що означає бути святим? Чисто, Pure. Pure, okay. отделенно. Separated. Separated. Anything else? Ще щось може? Мало. Okay, so if God is pure and separated, Якщо Бог чистий і відділений, what should that mean to us? що для нас це означає? Сохранять чистоту. That we need to keep ourselves in purity. We need to try and keep ourselves pure. When we approach Him, we need to remember who He is in relation to who we are. І коли ми приближаємося до нього, то ми повинні зрозуміти, хто ми по відношенню до нього, хто він по відношенню до нас. Now, we're able to approach Him as pure people, but why are we able to approach Him as pure people? Ми, безперечно, ми спроможні наблизитися до нього як народ чистий. Але як ми стаємо спроможними? Благодаря крови Христа. Because of blood of Christ. Because of Christ. And who made that available for us? І хто зробив це для нас можливим? Доступним. Ну, Господь Да. принес Да. своего возлюбленного в жертву. And so we need to remember as we approach God Наближаючись до Бога, ми повинні пам'ятати, who He is хто він compared to who we are. і хто ми. We owe everything to Him. Ми всім йому завдячуємо, He owes us nothing. а він нам нічого не винен. Yet He is Тим не менше, він desirous to have a relationship with us. Він побажав, щоб у нас із ним були стосунки. But we need to Але remember ми повинні пам'ятати, He's holy він святий. and made it possible for us to be holy. Для нас це робить можливість, а він робить для нас, зробив для нас можливість, щоб ми теж могли бути святими. Now, if you got a summons to come visit you don't have a presidential palace, do you? What do you have? The president's administration. Residence. So you have a residence. Not residence, but just an office, Office, the okay. official office. So he doesn't have like a White House kind of thing. I've been to the president's office, not meeting the president personally. But you've been there, okay. Yeah, I've been there one time. Suppose you got a summons to come visit President Poroshenko in his office in Kyiv. Наприклад, от уявіть собі, що вас запросили на зустріч з президентом Порошенком в адміністрації президента в Києві. How would you Як би approach him? ви, з яким би настроєм ви до нього підходили? Человек готовился к этому. You would probably get prepared. You'd get prepared, you'd be in your very best Мабуть, одяглися б ви в найкращий якийсь attire, прикид, make sure your hair is combed, причесали волосся,
You ladies would have your makeup on. Жінки обов'язково прикрасилися б Ты не заслуживаешь. And when you came in, you would probably be very, very respectful. І якби ви, якби в присутності, ви б, напевно, поводилися дуже поважно. He's the president. Бо він after all. президент, врешті-решт. And even if you don't like him as a, Навіть якщо він вам не подобається, you still respect him ви for the все office. одно повинні поважати його позицію, його статус. So how much more should we be that way with God? А наскільки більше ми маємо це виявляти Богові? And what else is going on here in this throne room? Що тут ще відбувається в цьому тронному залі? Verse 4. 4-й вірш. Мгм. И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. Ні, не можна брати. So what's happening? Що там відбулося? What's any significance there? Є щось таке важливе, що там Ну, сталося? мне кажется, множество тех, кто восклицал, наверное, тоже воздавали славу Богу, и наполнился дом курением. Нет? Ну и ворота пошатнулись. The gates were shaken, or the doorway was shaken. Okay. So there, it's shaking. What else is there? Захиталися пороги там, чи одвірки. Що ще там відбулося? Дом наполнился курением. That house, that building was filled up with smoke. The building fills up with smoke. Exactly. Does Абсолютно. that remind you of anything? Вам це щось наповнює чи ні? Що за дим такий там був? Go back to Exodus chapter 20. 20-й розділ книги Вихід. Ісход. In chapter 19, the people are at Mount Sinai. 20-й розділ. В 19-му вірші народ приступає до гори Синай, And God speaks with Moses briefly. і Бог має коротку розмову з Мойсеєм. Then he goes back up to receive the 10 commandments. Now, how does he І describe? потім повертається до народу, потім знову йде і отримує 10 заповідей. That scene on the mountain, verses 18 and У 19. віршах 18 і 19 зображається те, що відбувалося на горі. 19 глава, Вихід. 18-19. Весь народ видел громы и пламя, и звуки трубный, и горы дымящие, и увидел то, весь народ отступил и стал вдали. И сказал Моисей: говори ты с нами, и мы будем слушать. Но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть. Мгм. Ну, вот здесь тоже дымящиеся, и горы дымящиеся. Ну, It was covered with smoke. Smoke, thunder, and lightning. Грим, грім, Wasn't there shaking? там тряслося щось, да? Does it say something about shaking? Там говориться, що там щось тряслося. звук Nормально. трубный, ну, я думаю... Having a It bowl sound like a memory. trumpet-like sound. Sounds like a trumpet. Let's see. 19, а ти 20 главу читав. 19 глава, подивіться. 19. Oh, the people tremble. And chapter 19 actually is talking about the trembling mountain. Ага. 19, chapter 19, 18, 19. Oh, let's read that then. Давайте ще 19 главу, 17-19 вірш. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась. И звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. Ну, да, звук дымилась и тряслась. It was covered with smoke and it was shaking, trembling. Сидел дым, и все. You ever been in a fire? Вам під час пожежі не доводилося десь бути? No.
It's terrifying. You can't see. Це жахає. Нічого не бачиш. Ну и задыхаешься, ну. You can suffocate because of You can like, suffocate, yeah. People die because they can't get enough oxygen. люди гинуть через те, що їм бракує кисню. And if things are shaking, Якщо ще трясе при цьому, ever been an earthquake? землетрус, можливо, колись переживало. Probably don't have earthquakes in Ukraine. Well, we do. Sometimes it's really scary, especially if you're in the high-rise building. Things start shaking. And like, you know, the noise from your cupboard kind of indicates and things. It's kind of in Romania, there are epicenters of waves. So Odessa is affected somehow. Not, it had never been bad, but Yeah, it's terrible. it's terrifying. Ну, у нас в Румунії, в Молдавії, да, там є такі сейсмічно активні зони, і коли там трясе, то відчуває і Одеса, і сюди навіть, от, ну, на моїй пам'яті було там 4 чи 5 землетрусів. Особливо, якщо якісь висотки серед ночі, де починається цей посуд гриміть в шафі. Або холодильник починає, ну, компресор відразу. А? То домовые. Ні, ну я повинен сказати, що жахає. Навіть якщо там, ну, у батьків якось був теж, ну, ще в дитинстві, то ну, трохи страшновато. Ти причому сидиш і так відчуваєш. Татьяна, все до кучи еще собрать и землетрясения, и пожар, и... So if you put together earthquakes and fire and smoke and just everything. And the loud voice. І гучний голос. So look at Hebrews chapter 12. А тепер подивіться Євреям 12 главу. See, I'm switching to New Testament because it's easy to browse. Hebrews 12:25 through 12:25 29. і до 29 віршу. Смотрите, не отвратитесь его от говорящего. Если те, не послушав говорящего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от гласа с небес, глаголющего с небес, которого глаз так поколебал землю, и который ныне дал такое обещание, еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Слово еще раз означает изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Итак, мы принимаем Царство Небесное непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить угодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. So he's referring back to what was happening in Mount Sinai. Він посилається на те, що сталося на горі Синай. And he says, what is it to fall into the hands of God? Він говорить про те, як попасти в руки Бога живого. Потрапити в руки Бога живого. God is a consuming fire, verse 30 То or 29. палаючий або пожираючий вогонь, 29 вірш. So Isaiah is getting this picture of the glory of God. Ісая зображає славу Божу. The majesty of God. Велич Божу. The awesome power of God. Неймовірно, вражаючу силу Божу. And how does he react, verse 5? І подивіться 5-й вірш, яка в нього реакція на це. И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа, также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа. Ну, он говорит о том, что
недостоин, типа, It's like he's был увидеть Says- Господа. Потому что means жил that he среди wasn't грешного народа. worthy to see the Lord. Yes. Yeah, I'm not worthy to be, I'm in the wrong place. Він каже, я не там, де повинен бути. I'm unclean. Я не чистий. Now, the king who just died, what did he do about in the temple? Цар, який щойно помер, чим він займався в храмі? Пам'ятаєте? He went in there and acted like a priest. Він увійшов в храм і взяв на себе обов'язки священника. And God struck him with leprosy. І Бог вразив його проказою. Lepers Прокажені, had to go around crying out that they were unclean. ходячи, де б вони не були, вони повинні були вголос проголошувати, що вони ось нечистий йде. To warn the people, don't come too close to me. Вони повинні застерігати були людей, щоб вони до них не підходили близько. That happened because he went in the temple. І це відбувалося, з ним сталося, бо через те, що він вчив в храмі. Now Isaiah finds himself in the temple. Ісая теж усвідомлює, що він в храмі. And so he says, I'm undone. I don't belong here. Він каже, все, зі мною все. Це не те місце, де я мав би бути. So he understands his sinfulness Тому він розуміє свою гріховність and the sinfulness of the people. і гріховність народу. We have to always remember who God is in comparison to us. Ми повинні завжди пам'ятати, хто ми, а хто Бог. And since he recognizes sinfulness, І оскільки він визнає свою the гріховність, seraphim go into Seraphim. action to cleanse him. Серафим здійснює дещо для того, щоб його очистити. And it's his sin is purged with a live coal taken from the altar. І гріхи його очищаються вугіллям розпеченим із вівтаря взятим. And so he says he's told that his sin has been atoned for. Він каже, що гріхи його викуплені. Пробачте. Bless you. And then he's given his command. Потім дає він йому наказ, або комісує його на щось. He's given the commission because he volunteers for it. Він комісований на те, до того, що йому призначене, бо він вибраний. So God is issuing him a challenge and a test. Бог дає пророкові виклик і випробування. Whom shall I send? Бог каже, кого ж мені послати? Who will go for us? Хто від нас піде? Isaiah eagerly responds, Ісая з готовністю відповідає. Here am I, send me. Він каже, ось я, мене пошли. And he's given the commission І він йому даний наказ to go talk to people іти і сказати народові, who aren't going to understand and accept what he has to say. які не зрозуміють того, що він їм буде казати. Think about that. Ви подумайте тільки про це. He says, go tell this people, Він каже, піди, скажи цьому народу. keep on hearing but don't understand. Він скаже, ви будете слухати, але не розумітимете. Keep on seeing Будете бачити, but do not perceive. але не усвідомите, не приймете. Make their heart dull and ears heavy. Він каже, вчини затужавілим серце народу цього і тяжкими зроби його вуха. And shut their eyes, А очі йому позаклеюй, unless they would see and hear and understand and return and be healed. щоб не бачив очима своїми і ушима своїми не чув, і щоб не зрозумів своїм серцем і не навернувся,
і не був оздоровлений. Now, how is Isaiah going to do that? Як Ісая буде цього досягати? Is he going to go out and tell them, don't pay attention to what I'm saying? Ну що, прийде до них і скаже, не слухайте, що я вам буду казати. Of course not. Ну, безперечно, ні. He's going to do it Він робитиме це, by preaching the message that needs to be preached, проповідуючи те, що має бути проповідане. but they don't want to hear. Але вони просто не захотять слухати. What was the problem В чому була проблема with the leaders, religious leaders in Jesus' day? у релігійних лідерів в дні Ісуса? В чому була їхня проблема? And Пришел I'm Христос, а они I'm not asking that question. Christ came, but they ignored him. Huh? Christ came, the one that they were waiting for, and they Right. ignored him. They ignored him. Why did they ignore him? А чому його так проігнорували? невыгодно было с политической точки It wasn't like politically, it was not beneficial for them. It wasn't beneficial politically. Політично для них. Look at John chapter 11. Івана 11 розділ, подивіться. This is after he raised Lazarus from the dead. Це після того, як він воскрешає, як Ісус воскрешає Лазаря із мертвих. Verse 45 tells us Sorry. many В Jews 45-му вірші сказано, що багато з юдеїв came to Mary посходилися до Марії and saw what Jesus did і бачили те, що він учинив, and believed in him. і у нього увірували. But some of the others went and told the Pharisees. А деякі з інших пішли до фарисеїв. 46-й вірш. Do you know what this man's done now? Ви знаєте, що цей чоловік оце тільки но зробив? I can't fathom that they would react this way to someone raised from the dead. Мені не вміщається в голові, я не можу просто осягнути розумом, як можна було сприйняти воскрешення з мертвих когось ось таким чином. So look at verse 47 and 48. 47-й, 48-й вірші тут подивіться. Go ahead and read it, someone. Прочитайте хтось, 47-48, 11 глава Ивана. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать, сей человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него и придут римляне и овладеют и местом нашим и народом. All right, what do they mean when they say the Romans will come and take away our place in our nation? Що вони мають на увазі, що римляни прийдуть і заберуть наші міста, наш край і народ наш. Но они всегда жестоко расправлялись с теми, кто... Romans were always cruel to people that would rebel against them Они же были все-таки вассальным because государством. they were under Roman control at that time. They're under Roman control. And the Jews had a certain amount of self-government. У євреїв було достатньо, в достатній мірі самоврядування. What did Pilate say when they first brought Jesus in? Пилат, що пам'ятаєте, що сказав перший раз, коли до нього Ісуса привели? Почему сами не расправлялись? Це you deal with that. Yeah, that's your problem. Just Каже, take care of it. ваші проблеми, зробіть щось самі. But these people were more concerned about their Але ці люди тут political більше position переймаються своєю політичною позицією більше than переймаються, they were worried about what was right. ніж тим, що правильно. So Тому, коли when the message послання is not taking away something I really love, I like it. Тому, якщо послання, вірніше, якщо формулювання таке, якщо в мене не забирають чогось, що мені дороге, то мені це подобається. But when you start telling me I can't have what I want, Але якщо ти мені кажеш, що я не можу мати те, що я хочу, then I'm going to reject it. тоді я це не прийму. Not me personally, I'm just saying. Я не про Many себе people. особисто, я маю на увазі, в цілому. Розуміло, ні? Чи я закрутився? The Bible tells us in Exodus that God hardened Pharaoh's heart.
Писання говорить в книзі Вихід, що Господь обтяжив серце фараонове. How did God harden Pharaoh's heart? Як Бог міг зробити серце фараона затверділим? Ну, стачу сердце. Ну як? Как? Разрешил фараону поступать по своему. He just allowed Pharaoh to do whatever he pleased. I'm not sure what he means by that. Ну, я не впевнений, що саме це мається на увазі, ну, в терміні там ожесточив, да, або затвердив серце. Elaborate a little bit. Або, можливо, ну, поясніть. Может, из-за тех обстоятельств, ну, которые там были, там, мухи и всё Ну, такое. Maybe просто, because of the plagues and all the, you know, all the circumstances where he was like, просто у него king, там было become- много богов, а тут He had пришел человек, lots of сказал, gods, что and надо he had- вместо одного, вместо нескольких and he богов was поклоняться. basically saying, instead of many gods, you have to worship this one God. Okay. No. All right. I don't know that he actually told him he had to worship, but he Ну, said, я не впевнений, що йому там прямо говорили, що треба поклонятися цьому богові, але let my people go. Мойсей прийшов і сказав, що Господь сказав, відпусти народ мій. 3 days journey into the wilderness. 3 дні, Now, на 3 дні в пустелю відпусти. Pharaoh would have looked at the Israelites as Фараон розглядав ізраїльтян his slaves, як рабів своїх, his property. свою власність. And what were they doing when we read this exchange? What had they been doing? Чим займалися євреї під час, ну, якби, цих перемовин між Мойсеєм і фараоном? They'd been building things, right? Вони будівництвом займалися, да? They're making bricks, they're Вони building buildings. виготовляли цеглу, зводили будівлі. Жили, как и всегда. Just like what they used to do before. Yeah. Just normally. And so І this God wants me to let цей these people just їхній walk Бог away 3 days journey. хоче, щоб я відпустив весь народ на 3 дні. I'm not going to do that. Ні, я цього робити. Мне кажется, что фараон еще ожесточился из-за того, что это. Он сам привык командовать, он, ну, Well, maybe Pharaoh слушать и всего. was used to, maybe he was, his heart was hardened because, like, he used to be, well, he's used to be in charge. А тут Ну, какой-то yeah, просто And then someone comes and says, you gotta let my people go. Yeah, when you're in charge and somebody comes and says, Якщо you ти need to do головний, this, а тобі хтось приходить і каже, ти ось що повинен робити. what do you mean I need to do this? Що маєш на увазі, що я повинен щось робити? Who are you to Ти tell me хто what I такий, need to щоб do? мені казати, що мені робити? So it's some people think that They can Isaiah is do being it. told that He's God's saying- just going to close their hearts. Що Ісаї Бог каже, що він просто, знаєте, примусово закриє серця їхні. But that's not the case. Але не в цьому випадку. They're receiving a message Вони отримують послання, they don't want to hear. послання, яке вони просто не хочуть чути, And so they're going to reject it. бо вони його відкинуть. Same thing with Jesus. Те ж саме було з Ісусом. When Jesus spoke in parables, Коли він промовляв до народу в притчах, what did most of the people do? що робили більшість людей? They wouldn't understand. They wouldn't understand and they just, well, І вони просто, ну, this guy's crazy. та він якийсь не в собі. Я не понимаю. Or he doesn't make any sense. Або, ну, то, що він розказує, взагалі ніякого сенсу. What did the disciples do? А учні що робили? Просили объяснить. They would ask him, Yeah, they'd explain this to me. What do you mean? поясни нам. We don't understand, Ми не розуміємо, but we want to understand. але ми хочемо зрозуміти. So how long, Isaiah asks, І Ісая каже, доколи, допоки, how Допоки. long do you want me to do this? допоки ти хочеш, щоб я це робив. And the answer was, І відповідь була, till the cities are laid waste, аж доки не спустошиться verse 11. міста, 11-й вірш, да? Land is utterly desolate, І земля буде спустошена повністю. verse 12. 12-й вірш.
the people have been removed far away, Коли люди будуть забрані, віддалені. 13, А 13-й вірш. a tenth will be in it. Сказано, що 10-та частина залишиться. The holy seed shall be its stump of the remnant. І Verse 13. 13-й вірш говорить про те, що зостанеться 10-та частина, вона знову буде спустошена, але мов з теребинту і мов з дубу позостанеться в них пень. So Isaiah, Ісая, you preach ти проповідуй, until there's no one left to preach to. аж доки не залишиться людей, яким треба буде проповідувати. You preach Ти проповідуєш, until the punishment comes. аж доки не прийде покарання. You preach Проповідуй, until that day of the Lord is realized. аж доки не станеться явним день Господній. So how long are we supposed to preach? Скільки нам належить проповідувати? Teach Until the Lord. until the day of the Lord Аж comes. доки Or прийде you день can't do it Господній. anymore. Або коли вже ти вже сам не зможеш цього робити. And the clock on the wall says it's break time. Or when the clock says it's break time. That's how long you're gonna preach. That's right. I'm going to preach until the clock says it's break Да, time. або коли годинник тобі скаже, що вже перерва. До того часу. So we'll take 10 minutes. 10 хвилин. Спасибо. Por favor.